Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hey, what's up, everyone? It's time for Practical Hakka on ICRT. Hello， 你好，大家好，我是 Alice 彭。Hello， 你好，大家好，我是 Joseph 林。我们这个月都会有一些情境，就是跟什么时候有关啦。How do you say 什么时候？几时？好简单，几时啊？什么时间了？或者什么时候？几时？对。好，这个你在家里应该冰箱还蛮丰富的哦。还好哎，我会常常清。我一个人住哦，但是我还是会把冰箱弄得满满的，很丰富，然后就会忘记吃。可是对，就很多时候东西就会过期，然后过期才来丢，可见你多浪费。I know, it's so bad. You know, I really need to cut this habit down because I stock up too much in the refrigerator. But especially milk. 你知道牛奶过期会有臭酸味就不好了哈，所以对牛奶过期通常就赶快丢掉了。没错。Right? 好 ，Let's put you in a scenario where you have something expired in the fridge, for example, milk, and then we need to pay attention to that, right? 冰箱的牛奶什么时候到期？冰箱嘅牛奶，冰箱嘅牛奶幾時到期？幾時到期？冰箱嘅牛奶幾時到期？到期是到期啦。到期expiration date 到期 expired，到期 that's the expiration date or when does it expire？ 然后牛奶是牛奶that's milk, okay? So 冰箱冰箱 okay 嘅牛奶幾時到期？When does the milk in the refrigerator expire? 明天。哎呀 it's tomorrow. How do you say that? 天公爷呢 That's right. 天公爷 That means tomorrow. And finally, let's hurry up and finish it, okay? 那我们赶快喝完吧。嘅愛夾夾斯特基，斯特基就是赶快吃掉，喝掉了。吃都是喝吃都可以嘛，是不是？对。然后 get 我们也教过 get 就是 hurry up. Let's hurry up and finish this, okay? 好，那我就一个人干掉好了哦。Alright， 好了，我们现在来复习几个单字好了啊。这些都蛮实用的哦，像家里的冰箱啦，对不对 ？Refrigerator， 冰箱，然后牛奶，that's milk, and finally 到期 expired。到期 OK， 要好好看冰箱里面，除了牛奶之外，不要像我一样，一半的东西都到期，后来全部都要倒掉了，是这样子吗？倒掉了，对，很浪费的啦。All right, and it's all about asking when 什么时候？几时 Now you know, and that's today's practical Hakka. 什么太嘎？按字say 张来了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.